batsela Mafhungo SABC ubva pano Glen Park Johannesburg 2 Mafhungo maurani nga chino chipinga kea. And we pay our condolences to those families that have lost their loved ones. President Cyril Ramaphosa voisa maiphyandiliso kha vamita yo kwameaho nga midalo Eastern Cape. Together with the private sector, we agreed that we must speed up support of new era farmers through support and mentorship programs. Chanda cha President Paul Mashatile vopindula mbudziso palamendeni. The first vaccines is coming at the end of this month, and then we can start with the injections of the feedlots. Mihaelo kha zwifuwo zwine zwa bveledza nama. As a coach, you need to have that heart of accepting some of the things, but especially if they are not in your hands. Ri lavhelesana kwa maumugudisi wa majita vane vari a va ṱoḓi u dzhenelela kha muholo wavo. Ndi madekwana nne ndi Jennifer Matsila ri batsela mafhungo fano kha SABC 2 kha ri vhe roṱhe. President Cyril Ramaphosa va khou rumela maipfi a vhuandiliso kha miṱa ya vhathu vhe vha lovha miḓaloni ngei vunḓuni la Eastern Cape. President vha ḓo ita na u dalela vunḓu iḽo matshelo u lavhelesa tshiimo khathihi na u khwaṱhisa thuso kha vhathu vho kwameaho. Mivhigo miswa i khou amba uri tshiwo tsha vhathu vho lovhaho miḓaloni iyo u swika zwino tsho gonya u swika kha 47. The Eastern Cape is suffering from the floods that are unprecedented and that have already killed easily more than 49 people. And I will be going there tomorrow to go and see exactly how our people are suffering there and how we can console the families and how we can come up with assistant measures from a disaster point of view to give real support to ordinary people, those who have suffered this loss, and we pay our condolences to those families that have lost their loved ones, and how we can support the Eastern Cape government to deal with this disaster. Minister wa muhasho wa pfunzo dza fhasi Vho Sivio Gwahube vho tou ḓivhonela nga vhone vhaṋe vhuṱungu vhune ha khou pfiwa nga miṱa ye ya xelelwa nga vhagudiswa zwiwoni zwa miḓalo ngei Mthatha. Vho Gwahube vho dalela miṱa ya vhagudiswa vho lovhaho vhe vha vha vho kuvhangana tshikoloni tsha fhasi tsha Mandela Park vhuponi ha Mthatha ṋamusi. Vhathu vha 47 vho khwaṱhisedza uri vho lovha u swikela zwino miḓaloni iyo. Vabebi va vana vho lovhaho kha tshiwo tsha miḓalo Eastern Cape vho mburisana miṱodzi musi vha tshi ṱangana na vhaṅwe vhagudiswa vhe vha ponya kha khombo iyo. Minister wa pfunzo Vho Gwahube na vhone vho kona u ṱangana na vhagudiswa avho vhe vha phuluswa mulamboni we wa vha wo ḓala. Psychosocial support, the extent of which that we need is tremendous. As I'm saying, these families need the support. Vhagudiswa vha no fhira zwigidi zwiṱanu na tshithihi vha pfi vho kwamea kha vunḓu iḽo. Vhagudiswa vha kati na u ṅwala milingo ya vhukati ha ṅwaha. Only 6 bodies have been identified by their families, and then we are looking forward for the rest of the bodies to be identified by their families. U lovha ha vhagudiswa zwo kwama zwihulwane tshikolo tsha sekondari tsha Jumba. U swika zwino hu kha ḓi ṱoḓiwa vhaṅwe vhane vha kha ḓi vha vho ngalangala hune tshivhalo tsha vho lovhaho kha tshiwo itsho tsha khou lavhelelwa u nga gonya. President Cyril Ramaphosa vha ri ḽino shango ḽi ḓo shumisa muṱangano wa mashango a sumbe a ikonomi dzo bvelelaho ḽifhasini wa G7 ngei Canada u itela u ambela mashango a ḽino dzhango ḽa Afrika uri a pfukele kha muḓagasi wo kunaho. President vho ombedzela uri u pfukela kha muḓagasi wo kunaho nga ḽino dzhango zwi ḓo tshimbila nga tshiimo khathihi na luvhilo zwo lugelaho mveledziso ya ḽino shango.
Lino dzhango la Afrika ḽi tea u vhumbana ḽa vha tshithu tshithihi nga nnḓa izwo shango la Afrika Tshipembe ḽi tea u shumisa vhupresidennde haḽo ha mashango a G20 u lwela ṱhoḓea dza mveledziso ya lino dzhango. During its G20 presidency, as you heard, South Africa has chosen to prioritize just energy transitions as engines of economic growth and social development. We will be proceeding to Canada to attend the G7 in just a few days. And this is the message that we will be projecting to the leaders of the G7. Tshipikwa tshihulwane tsha mutangano uyu ndi u sedza zwikhala zwine zwa nga vha hone kha zwiko zwa mupo zwa u bveledza muḓagasi. President vha ri mutangano uyu wa Africa Green Alliance u tea u vhona uri zwikimu zwa u ṋekedza ṱhanziela kha madzingu o fhambananaho a ḽino dzhango u itela thandela dzenedzi dza muḓagasi u sa vhaisiho mupo. We must continue to move as a continent to develop regional certification schemes, hydrogen corridors, and green product export platforms. Lino shango ḽo no ḓi thoma na ṱhoḓisiso dzi kwamaho nga shumiswa ha muḓagasi uno wa bveledziwa musi mineral na mavuni dzi tshi kwamana na maḓi kana white hydrogen. If white hydrogen is proven to be available and commercially extractable, this will provide a further source of clean hydrogen. Muvhuso wo dovha hafhu wa shumisa mutangano uyu u rwela ṱari pulane ya mveledziso ya muḓagasi uno bveledzwa nga mupo ine ya pfi SAREM. SAREM is not just a roadmap for expanding renewable energy generation. It is a blueprint for how to industrialize through energy, developed through a rigorous social compacting process between government, industry, labor and civil society. Vambuso wa vundu la Western Cape vari va khou farisana na va Eastern Cape na vundu la Northern Cape u itela mveledziso ya muḓagasi wo kunaho u sa vhaisiho mupo. Here in the Western Cape, we're also playing our part. We are already 2,000 megawatts into our own plans here in our municipalities across the province. And if we don't get water and energy right, we can't create the investment climate that we all need. Mutangano uyu ko ḓo khunyeledzwa nga ḽavhuṱanu. Tshanḓa tsha President Vho Paul Mashatile vho vha na tshifhinga tsha u fhindula mbudziso phalamennde masiari a ṋamusi. We engage with AfAgri, an important organization that protects and promotes the interests of the farming community in South Africa. AfAgri, through Lemang Agricultural Services, offer both farmers and corporates a variety of training and development choices. In essence, Lemang unlocks the potential of new era farmers and their land through training, mentorship, technical assistance, and exposure, increasing agricultural productivity and access to markets. We also witness the latest technologies and products and emphasize the government's commitment to agricultural role in job creation. Together with the private sector, we agreed that we must speed up support of new era farmers through support and mentorship programs, particularly in rural and underdeveloped areas. Mongwe mualuwa wa Limpopo o vunḓa rekhodi ya mbambe ya dzi comrades ayo na maṅwe manzhi ri tshi vhuya maragani vha songo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya zwezwino. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Khothe ya dzingu ya Nelspruit vunḓuni ḽa Mpumalanga yo ṋea beili ya randa dza tshigidi tshithihi na maḓana maṱanu muthu muthihi kha vhaofisiri vhararu vha mapholisa vha khethekanyo ya Flying Squad ngei White River. Aba mapholisa vhararu vha khou hweswa milandu ya u nyadza mashumele a mulayo khathihi na u rengisa mbanje. Mapholisa vho farwa
zwi tshi tevhela uri vha khou livhana milandu ya u thithisa tshanḓa tsha mulayo. Vhaṅwe vhahumbulela vhavhili vha khou hweswa mulandu wa u rengisa mbanzhe. Vhaofisiri avhavho vha tshi khou shumisa yunifomo ya mushumo, vha dovha futhi vha shumisa goloi dza muvhuso. Mapholisa avha vha shuma kha tshigwada tsha mapholisa tsho khetheaho tshine tsha shuma kha milandu mihulwane, vha tshi tshisiwa muvhuso a vha ngo anedzana na beili. Case is postponed to the 25th day of July 2025. 25 July 2025, it will be for further investigations. The 3 accused in custody, your bail will be fixed to the amount of 1,500 rand each. If you pay bail for the next audit, then you are one. You must appear in B court at 8:30 on the 23rd day of July 2025. Nga ṅwaha wa 2023 mapholisa vhararu vha bva kha tshikwadi tshithihi tsha u fhindula kha milandu mihulu nga u ṱavhanya tsha White River na vho farwa musi vho wanala vhe na zwigidi zwi siho mulayoni, dzigulu na zwithuthubi zwine a khombulela uri zwi shumiswa kha u ṱangula goloi dza u endedza tshelede. We are a bit worried and serious concern with the flying squad, as it is not the first incident where members of the flying squad are found in such similar situation. I have already spoken. I'm also continuing to speak with the Provincial Commissioner so that we pay special attention there. But it's good that when they attempt to do things that are unlawful, they are caught in the act. Mulandu uyo fhiriselwa phanḓa kha ḓuvha ḽa vhu-25 ṅwedzi u ḓaho, hu tshi ḓo vha hu khou itiwa tsedzuluso kha vhaofisiri avha vhararu. Vhaṅwe vhahwelelwa vhavhili vho valelwa tshiṱokisini u swika vhege ḓaho nga ḽavhuvhili musi vha tshi ḓa vha tshi khou ita khumbelo ya beili. Mukala wa miṅwaha ya 13 we a vunḓa rekhodo yawe ene muṋe ya u vha mualuwa muhulwanesa u gidima mbambeni ya Comrades u khou amba uri u khou ṱoḓa u bvela phanḓa na u shela mulenzhe mbambeni iyi miṅwahani ine ya khou ḓa. Mukalavha vho Johannes Musehla vhane vha bva ha Mukhashwa nnḓa ha Jane First vunḓuni ḽa Limpopo vho vunḓa rekhodo lwa miṅwaha miraru i tshi khou tevhekana ya ṅwaha wa gidiḓa ṱahe fumaloṱahe. Mukala vho Johannes Musehla vho vunḓa rekhodo ya vhone vhaṋe sa mukala muhulwanesa nga miṅwaha ya u gidima kha mbambe ya muṱasano wa Comrade. Nga mugivhela wo fhelaho vho kona u wana mendele wa vhu12. Vho Musehla vha ri vha ḓirwa khana nga zwe vha shuma. Ke kwa ke le motlotla gagolo ka mengwaga e ke leng go yona le 13 e le gore batho ba bantši ga ba e fitlhelele ba sana le maatla ke leng gona. Vha ri naho vho no ḓivha wa maḓuvha vha khou koniswa nga u anzela u ita nyonyoloso na nḓowenḓowe u tou bva tshe vha ita zwa u gidima nga miṅwaha minzhi yo fhelaho. Vho Musehla vho thoma u dzhenelela zwa u gidima nga ṅwaha wa gidiḓaṱahe furathiraru. Ke sana le lerato la go tšwela pele, ga sa tswa ke felela ke lerato la sports. Ke sa ikemišeditše gore next year nka boelela, mara ntho e no ba e re aka ile gore sa boledišana ka yone ke gore ba nnametša podium and then ke followa podium ke se ka swara seo. Vha muraḓo wa muṱa wa Johannes vha ri izwi i tou vha ṱhuṱhuwedzo. Ke kwa ke thabile ebile ke kwa ke le motlotlo ka ena. Ke mo lakaletša mahlogonono gore modimo a mo thuše ke mo ka lerato gore ka baka la lerato la a rata go papadi ya mabelo ka gona. Modimo a mo thuše ya ba fihle kwa bo 90 years go iša bo 100 years a modimo a mo kgontšhitša e sa fela a kitima. Ya nthabiša gape ke le proud ke le motlotlo gape e mpha le maatla le inspiration ke sa lebelela sports fela. Miraḓo ya lushaka henefho kha muvhundu na vhone vha ri gundo iḽi kha mukala le sumbedza u ḓiimisela zwingomu. Nna re kwa re kgethegile re hlomphegile ka gore re thoma o bona ka ena ka motho o mogolo jalo ka gona re kgantšha ka ena o tlhotlheletša bana ba bannyane gore ba tšee karolo mo go tša mabelo. Ka mokgwa ntate Musehla a fitlheletseng re kwa re ikgantšha ka ena ebile ga re tsebe gore o kgonne buang le ena re be re ka mo latela ra re ge a etswa ra mo šala ka morago ra dira se a se dirang gore tikolo ya gabo rena le bana ba ba sa golang ba tle ba bone gore batswadi ba bona ba dirang.
Zoralo Vho Mosetla vho ita na u ṱuṱuwedza thangana ya murole uri vha ḓidzhenise kha zwa nyonyoloso. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 75 cents, bondo ndi 24 rand 11 cents, euro ndi 20 rand 56 cents, bola yone ndi 1 rand 32 cents. Mikovhe phala JSE inta. Zwibveledzwa musuku ndi $3,385, platinum ndi $1,273, oil songo kunakishaho ndi $69.20 nga fagi. Lino shango la Afrika Tshipembe liko ṱoḓa vhukoni ha u ḓibveledzela mihaelo ya zwifuwo. Iḽi ndi ḽiṅwe ḽa mafhungo a ṱaha tshifhingani tsha muṱangano wa dzangano ḽa vhabveledzi vha ṋama tswuku ngei Northern Cape. Lino shango ḽo welwa nga zwiwo zwa vhulwadze ha khwanḓa na mulomo mavunḓuni ya KwaZulu-Natal, Gauteng na Mpumalanga, fhedzi a ḽi na mihaelo. Mbilaelo khulwane ya vhalimi vhafuwi vunḓuni ḽa Northern Cape kha miṅwaha yo fhiraho ho vha gomelelo, fhedzi mvula dze dza na mahoḽa dzo femulusa zwiṱuku vhorabulasi. The drought stays a challenge. We don't really know at this time how to incorporate that in our long-term planning. And the other thing is the value chain for fresh produce and for the red meat. There is a lot of stakeholders in that, and that makes the profitability of the farmer a lot lower. Khombo khulu kha vhalimi vhafuwi zwa zwino ndi vhulwadze ha khwanḓa na mulomo vhune ho no ḓiṱaha kha mavunḓu mararu. When we were hit by foot and mouth disease in 2022-23, we saw our exports falling by 16%. We have been in this journey of growing the exports of the beef industry to a number of countries, in the Middle East being one of those biggest regions, as well as in China. We want to continue with that process. And that is important even for now the black farmers that are entering the sector. If we have a strong global demand, that increases the profitability and it opens up many avenues for exports. Even if the black farmer himself does not export their own product, but some beef gets to be exported and that leaves room for their product in South Africa. Ndo tshumelo ya vhalimi vhafuwi i khou ṱoḓa ḽino shango ḽi tshi bveledza muhaelo waḽo wa zwifuwo. Zwa zwino vha khou shumisa muhaelo une wa bva kha mashango a nnḓa u tou fana na Botswana sa thuso ya tshifhinganyana. Vhalimi vhafuwi ava ndi miṅwedzi vho lindela mihaelo. The first vaccines is coming at the end of this month, and then we can start with the injections of the feedlots. But it is most concerned that we must import vaccines while our local industry cannot provide, and the license is a gift to the people that can manufacture the vaccines. We will have talks to government and the people. It must be in place. We must be self-sufficient for the vaccines. Vhalimi vhafuwi vha ri musi hu na nyiledzo dza u vhambadza ṋama tswuku ya mashangoni a nnḓa nga nṱhani ha vhulwadze ha khwanḓa na mulomo, ṋama nnzhi i ḓo rengiswa kha maraga wa fhano hayani fhedzi, zwine zwa ḓo sia mutengo wa ṋama u tshi khou tsa miṅwedzini ine ya khou ḓa musi vha tshi khou lwela u lugisa u dovha hafhu u vhambadza ṋama iyi u ya mashangoni a nnḓa. Mugudisi wa thimu ya lushaka ya bola ya vhatambi vha miṅwaha ya fhasi ha 20 kana amajita Vho Raymond Mdaka vhari a vha khou ṱoḓa u ḓidzhenisa kha luambo na khanedzano dzine dza kwama muholo wavho. Muholo wa Vho Mdaka u fhasi vhukuma musi u tshi vhambedzwa na muholo wa mugudisi wa thimu khulwane ya lushaka ya Bafana Bafana zwe zwa vhudziseswa vhukuma na phalamenndeni. Vho Mdaka vhe vhathu vha vhugwena ha AFCON zwino vho ṱanganedziwa zwavhuḓi hayani havho ngei Tzaneen vunḓuni ḽa Limpopo. U shuma zwavhuḓi ha Vho Mdaka kha thimu ya majita zwo khoḓiwa vhukuma u mona na vhupo hune vha bva hone fhaḽa Tzaneen muvhunduni wa Mukhwathi nga vha ita ḓivha zwakale musi vha tshi thuba tshipuka tsha AFCON nga murahu ha musi ho fhela miṅwaha ya 20 As a coach, you need to have that heart
of accepting some of the things, but especially if they are not in your hands. You cannot stop people from talking. vatikezi va bula milenzhe va khou ṱoḓa hu tshi lavheleswa muholo wavho mudaka nga huswa. The authorities who are in charge of salary issues, they will look at it, they will review it, they will make sure they pay him what is due to him. Let the government give him what he deserves. He deserves the best. He is the best, of course. It's the best coach we ever had here. Masipala wa Greater Zanin ndiwone vudzizanya wa vutambo pembelela gundu hili nedorobo na vone vamba zviteveraho. I want to announce that we are going to give Mr. Mdak 35,000 as sponsorship for the upcoming tournament. Timu ya Majita yatotamba ka mitambo ya lifasi ngeicho nga mwezi wa Khubvumedzi. Going to Chile when it's a good opportunity for the boys. You don't forget because it's about them who are playing. So we'll also do our best. Kazi mwa timu zawagulisa hukatirwa Dynamos Football Club na Marumo Gallants iniyatamba ka Betway Premiership. Ubva kha nne mukolo wa matsila ndiri madekwana avhuḓi na mafhelo a vhege avhuḓi ndanganini wa mudau u tevhela na mutsho. Matekwana karimudira bresa nyimero ya mucho ya matekwana anamusi pepo ine vakuivona yo amrara lote la Afrika Tshipembe aiwa ikolabelo riveri phana na matekwana anamusi musi tshorosa rikobona mimuya ine akuvudzula nga buhari kha lote la Afrika Tshipembe karimudira bresa matshelo hone lito tshalo imanga tshipumbeyo do musi tshelo bresa hapo kotoba hapo rabona ila mimuya ke la idine amanda nga khadivuwa huna khuri yo tiba fetsi ha ido balangana karimudi tsibudza vadzula popa la bukobela ha shango uri khabalavela aiwa mucho mufiso bukuma ndula mufiso une wa di anzerosia mataka tshiko uswa ngo rikobona mimuya ke la tshikobela phanda na ubudzula phala Tshipembe ha shango karimudi limona ri lavesisi temperatures za matekwana namusi ri da thoma nga vundu lashu la ngeno khauti kunera kobona hone ngeno doroboni ya Johannesburg aiwa zi temperatures ti fasi bukuma matekwana namusi zi fasi bukuma na phala Vereeniging atina ha Carletonville hone ndi gumba karimudi sa hayani vundu la Limpopo na hone rakobona mucho wa phepho ushikobikwa matekwana namusi phala Giyani atina phala Thohoyandou phala Tzaneen hone aiwa zi fasi na phala Borwa rakobona hapo mucho wa phepho phala Mokopane Bilabila Thabazimbi na phala Liphalale musirichi phala vundu la Mpumalanga hone na hone rakobona mucho wa mbarela bukuma wa phepho phala Skukuza atina phala Mbombela zi fasi bukuma Mkhonto na phala Standard 10 emela hone aiwa machara zidokonya za swika phala ka 16 musirichi phala KwaZulu Natal na hone lera bona hone mimuyeni akubudzula nga buhari phetsi ya musirichi phala Durban Richards Bay na phala Ulundi rakobona mucho wa phepho wo amarela bukuma ndi mucho wa phepho no kubikwa na phala Eastern Cape something rakobona phala Mthatha and aiwa zidokonya machara temperature swika phala ka 21 phetsi ya kubona shikokorotola bukuma phala Gqeberha atina musirichi na phala kwa Nojoli na hone aiwa ndi phepho bukuma ina kubikwa matekwana namusi karimbodia phala Western Cape na hone rakobona mucho wa phepho una kubikwa phala Laingsburg na phala Worcester risangu na phala doroboni ya phala George musirichi ya nalo rishabasa kamango mavundo nonga phala Debora Kapa na hone aiwa ndi mucho no to ufana kamango mavundo ndi mucho wa phepho bukuma matekwana ano rikotoba hapo rabikelwa na mucho wa phepho musirichi phala sana kamango mavundo nonga phala Free State something rakobona phala aiwa Bethlehem na phala Ottosdal atina phala Gabrandap na hone aiwa ndi phepho no kubikwa matekwana ano karimbodia phala vundu la Northwest una na hone rakobona phala Rustenburg matekwana namusi aiwa ndi mucho wa phepho no kubikwa musirichi phala phala Klerksdorp na hone aiwa ndi phepho phetsi no kubikwa rikotoba hapo rabona chikorotola bukuma phala doroboni ya Vryburg musirichi konyer phala Tosca na hone aiwa ndi phepho phetsi no kubikwa matekwana ano helino ndi komba kave matekwana vodi